bienvenidos a Mamás, Ciegas, Malas. Yo soy Stacy Cervenka. Yo soy Bridgit Peter, and we are two blind moms doing our best and probably getting it all wrong. Y nosotros somos dos mamás ciegas tratando de hacer lo mejor que podemos, pero probablemente agarrando lo incorrecto. And tonight we have two badass blind moms with us, Alejandra Perez and Hilda Hernandez from the Rio Grande Valley in Southwest Texas. And they're going to be talking with us about the experiences and challenges that blind moms face in the Rio Grande Valley. Y hoy tenemos a dos mamás tremendas, Hilda Hernández y Alejandra Pérez, y ellas son del Rio Grande en el suroeste de Texas, y ellas van a hablar con nosotros de sus experiencias y dificultades como mamás ciegas en el Rio Grande. So hi, Hilda and Alejandra, how are you guys doing tonight? Great, thank you. Thank you for inviting us here. Of course. Thank you. It's a pleasure to be here. Yes, thank you so much. Would you guys like to introduce yourselves? We can start with Hilda if that's okay. Certainly. Yes. My name is Hilda Hernandez. I'm a blind mother. I have two beautiful daughters, a 5-year-old and a 1.5-year-old. I have a husband who is also blind. I'm also an interpreter, a Spanish-English interpreter and translator, and I'm currently working on my master's program in Spanish interpretation and translation. Awesome. Ale? Great, yes. Hi, how are you? I'm Alejandra Perez. I'm happily married with Anibal, my husband. I'm 46 years old. I have 4 children. Anibal, 26, Sofia, 24. Andres Gilberto, he's almost 15, and Luis Armando, he's 6. And now I'm proudly to be a vice president of the NFB of the Rio Grande Valley here, and I'm a homemaker. Yes. Well, the first thing we want to know from both of you, and we can start with Hilda, is what has been your greatest joy since becoming a parent? Lo primero que queremos saber, y vamos a empezar con Hilda, es ¿cuál ha sido la mayor alegría que ha tenido desde que se convirtió en madre? My greatest joy has been having the opportunity to have 2 wonderful beings under my care, regardless of any disability, and that I'm able to, be a parent with all my rights, responsibilities, and joys. So it's just having someone under my care. La alegría más grande que tengo es de tener a 2 seres maravillosos bajo mi cuidado, no importando ninguna discapacidad, y que pues puedo ser la mamá que soy con todas sus alegrías, sus responsabilidades. Pues eso es lo que más gusto me da, es el tener a estas 2 personitas bajo mi cuidado. Bueno, yo, Alejandra, ¿qué les voy a decir en español para que Ichel vaya diciendo, verdad? Yeah, that's fine. Está bien eso. Bueno, lo más bonito para mí que ha sido para la mayor alegría es mis embarazos fueron unos embarazos muy saludables, de haber tenido a los bebés muy queridos, muy esperados por mi esposo y yo, el haber puesto música, el haber aprendido, ¿verdad? Que es ser madre, sentir a un niño dentro de ti y aparte estar saludable, luego verlos nacer, fue increíble escuchar el primer llanto de cada uno de mis hijos, muy separados. Los primeros pues, se separan por 2 años, tienen edades de diferencia de 2 años, y los otros cada 9 años. Entonces, pues fui mamá joven, y fui mamá mediana, y fui mamá bastante grande. Entonces sí fue un poco difícil con el último embarazo, porque en mi caso ya estaba como quien dice ciega, y fue un reto muy grande, y haberlos visto que hayan nacido sanitos y fuertes,
Y ahorita verlos crecer y a los dos mayores que ya son adultos, que ya tienen trabajos, una es ingeniero civil y el otro es contador público, y tener todavía dos chiquitos, todavía volver a empezar, pues es como renovarnos. Es mucha alegría tener una familia grande. Como saben, es muy importante nosotros como hispanos, tenemos una familia, somos de familia grande. So Alejandra said that her biggest joy was going through her 4 pregnancies that were all safe and healthy, and experiencing the joy of pregnancy and the joy of her children being born and the joy of hearing their first cry. She said that it's been really amazing for her to experience the children in her different stages of life, because she has 2 children that are separated in age by 2 years, and then the other 2 were born 9 years apart from the second eldest and then the last eldest. So they were born 9 years apart. And so she was a mother, you know, when she was young, when she was in her middle age, and now that she's older. And she says that seeing her children grow and seeing them happy and healthy, and it has been really, really an amazing part for her, and to have a big family, because that is something that is very important in the Hispanic culture that she has grown up in, is to have a big family. And she says that, por favor, ¿podría repetir en qué trabajan sus niños mayores? Okay, Anibal, he's an accountant, the biggest boy, and Sofia is a civil engineer. Yes. Yeah, and so she's loved watching them grow into their own person as adults, and then she gets to start it all over again with her younger children, and so that's also been a joy for her. Oh. I'm a proud mom. Bridget? Well, yes, great. And by the way, that's amazing that you have already raised kids and now are kind of starting from beginning. That's fantastic, because I'm still very much in the early phases. So kudos to you. Sorry, yes. Dice Bridget que es excelente que Alejandra ya tiene niños grandes, mayores, y que lo está empezando de nuevo, porque Bridget todavía está en las etapas primeras de tener niños. Sí. Hilda and Alejandra, you're both very active in the blind Hispanic community. In your opinion, what are some of the challenges that blind Hispanic parents face? Hilda y Alejandra, las dos son muy activas en la comunidad hispana de los ciegos. En su opinión, ¿cuáles son algunas de las barreras y dificultades que enfrentan los padres ciegos de la comunidad hispana? I'll start if you don't mind, Ale. I think it's the lack of resources in the Spanish language, one of the biggest problems. I know that little by little technology is helping by translating automatically, which is not always good, and having professional translation of many documents, but I think there's still more work to be done in that aspect, so that blind parents know the resources, know what products are out there, know their rights and their responsibilities. I think little by little we're working towards that, but we have a long road to go. Me parece que uno de los retos más grandes para los padres ciegos hispanos es la falta de recursos en el idioma de español, aunque yo sé que esto poco a poco está avanzando con las traducciones automatizadas, pues están bien hechas, y también se están haciendo las traducciones profesionales de ciertos documentos. Creo que todavía hay un gran camino por recorrer. Yo estoy de acuerdo. Para que los papás ciegos sepan sobre los recursos que hay y sobre también sus derechos y responsabilidades. I'm totally with Hilda, totally. Les puedo decir que estoy muy de acuerdo con Hilda por esto.
yo tengo una cuñada que se llama Gloria, que es hermana de mi esposo Anibal. She works in the translation, medical translation, but in Kentucky, not here. Si nosotros vamos al hospital y tenemos algo, ¿verdad? Si tú nada más hablas español y no hablas inglés y no te sabes expresar en inglés lo que tú sientes, es muy difícil que el doctor te entienda. Ahora, sí hay muchos doctores que hablan español, pero también hay muchos empleados que no hablan español y son los que te atienden, como enfermeras y todo, sí hay, pero vienen del extranjero, no sé, en otras partes de Estados Unidos. Entonces, hablan inglés y su idioma, no español. Entonces, aparte nosotros, al adquirir una discapacidad como la ceguera avanzada, o sea, por ejemplo, en mi experiencia, en mi edad avanzada, todavía no tienes los recursos y los hospitales no te sirven los recursos. Entonces, yo creo que es importante que haya carreras que integren a su educación la educación para gente con discapacidad y para gente con otros idiomas, que es importante porque estamos en la frontera de México. Pero todo lo demás que dijo Hilda, estoy de acuerdo. Y Chel, si quieres. So Alejandra says that she agrees with everything that Hilda has said. She has a sister-in-law that works in the medical field in Kentucky and does translation, and Alejandra has seen how necessary it is when she goes to doctors. Yes, there are doctors that speak Spanish, but there are also a lot of other employees, such as nurses, that do not speak Spanish. They may come from other countries, and so they speak English and the other language that they speak in the other country. And so it makes it really hard to express oneself when, English is, at least in Alejandra's experience, English is not our first language. And so it makes it really hard for her to express herself to the doctor or tell them what's wrong. And she thinks it's an even bigger challenge having a disability like blindness in her experience. And she thinks that it would be really useful to have careers that integrate not only education about what the career is, but also education on disability and on incorporating other languages such as Spanish, because we are bordering Mexico, and it's such a big border. I know I work in the vocational rehabilitation field, and I know that's a huge problem in the VR field as well. Technically, rehabilitation counselors are supposed to provide Spanish-speaking consumers with materials in Spanish. They're supposed to provide people who speak any language with the materials in their native language, but most of them won't. And most of them won't even tell people that that's available, because that creates extra work for them. So do you want to do that much, Shell, before I go on? Stacy trabaja en la rehabilitación. En la rehabilitación ocupacional, y ella sabe que hay gente en esa profesión que no les dice a los que hablan español que hay recursos que ellos pueden accesar en español, porque es más trabajo para los profesionales de rehabilitación. And often the consumer really doesn't understand the process of what's going on. They might understand a little bit, but they might not truly understand the process because they're not being spoken to and they're not being given materials in their native language, and they should be. And so I think consumers need to know that they have the right to ask for materials in their native language, and also to ask for a translator, because often what happens is there's no translator provided, and someone's 8-year-old daughter ends up being the translator. And that's not fair to the client,
it's not fair to the daughter. It's not fair to the client, you know, the person who's coming in for services. So people need to know that they have the right to receive materials in their native language, and they have the right to ask for a translator, and they need to, and you know, you have the right to ask for those things. Yes, of course. Yes. Muchas de las veces los consumidores de los servicios de rehabilitación no saben que tienen el derecho a tener documentos en su lengua nativa y también tener el derecho de tener un intérprete que hable su lengua, y porque muchas veces lo que pasa es que la niña del consumidor de 8 años tiene que actuar como la intérprete, y eso no es justo para el consumidor ni para la niña. Y es importante, dice Stacy, que los consumidores sepan que tienen el derecho de pedir los documentos en su lenguaje nativo y de pedir que un intérprete esté presente en la junta. Well, the next question we have is somewhat similar, but it's what are some of the unique challenges that blind parents who are immigrants face in your community? What barriers do they face when seeking necessary services and advocacy? La próxima pregunta que tenemos es un poquito similar, pero es: ¿cuáles son algunas de las barreras únicas que enfrentan los padres ciegos que son inmigrantes en su comunidad? ¿Qué barreras o dificultades enfrentan cuando buscando servicios necesarios o cuando tienen que defender sus derechos? I believe it's, like you said, it's very similar. It's the lack of resources in their language. Also, the cultural aspect, where perhaps they're not really, as they don't know their rights, and you know what they are able to do in this country, they're not going to fight for it. You know, because of the lack of knowledge comes the lack of ability to fight for your own rights, and the cultural barriers that, you know, in the Hispanic community, many times blind people are perhaps just, they don't believe in them, the family members, and, you know, they don't believe that they have the capability of being parents. Perhaps they might take over roles that, you know, family members are taking roles that they shouldn't with their children. So I think it's a little bit of everything, you know, the lack of the resources in language don't allow for the immigrant blind parents to know their rights and allow their family members to perhaps overstep boundaries that they shouldn't be stepping as they're with, you know, their children. Me parece que es similar a la pregunta anterior, la respuesta también, que la falta de recursos en su idioma hace que los padres ciegos que emigran de otro país no conozcan sus derechos como padres ciegos, y la falta de ese conocimiento hace que ellos tengan que permitir que sus familiares a veces sobrepasen el rol de ellos como padres, y ellos no puedan ejercer como padres en su totalidad, que si supieran cuáles son sus derechos. Entonces son un poco la falta de recursos en su idioma y también el aspecto cultural, donde tal vez padres ciegos de otros países no tienen la misma mentalidad acerca de las personas con discapacidad en este país y no creen en todos los derechos que ellos tienen como padres ciegos y que pueden llevar una vida independiente como padres. Sí. Yo también estoy de acuerdo con Hilda. I'm with Hilda too. Mi experiencia, I'm going to talk about my experience and what I see, what I live, knowing people, because I love to talk to people and yes, ask questions. I don't know why, but I'm like that. So yo te lo voy a contestar en español y si quiere que lo haga en inglés para expresarme bien. Para mi gusto, viene gente migrante
y vienen con otra cultura, como dice Hilda, y uno piensa, la gente latina, estamos hablando no nada más de México, de otras partes, que ese es algo muy importante, el español es diferente, hay cosas que se llaman diferente, entonces eso es algo también un reto muy fuerte, me imagino, para las traducciones, ¿verdad? Por eso es importante tener intérpretes profesionales, médicos, etcétera. Para mí, esa es mi opinión. Entonces vienen y nosotros somos una cultura de protección. Queremos proteger a nuestra gente. Yo me doy cuenta por mí. No me dejan, viene mi mamá, tú vas a cortar con un cuchillo, no puedes hacer eso. O he escuchado gente de que no, tú no puedes usar un bastón blanco, tú agárrate de mi brazo y ven conmigo, yo te protejo, para eso me tienes a mí. Entonces, si tú no vienes preparado o si tú adquieres, no naces ciego, adquieres la discapacidad, pues te tienes que enfrentar a esos retos de cultura, ¿verdad? Aquí yo me doy cuenta, más al norte en Estados Unidos y aquí mismo también, que hay gente que hace todo. La gente, o sea, no es barrera, no es un reto, no es nada. Soy una mamá normal y eso les quiero decir ya al final en mi respuesta, ¿verdad? Pero por lo pronto eso es lo que digo. No sé si Chel, hablé muy rápido o estás bien. So Alejandra said that she agrees with Hilda, and she thinks that there is more to her point in the last question. There is a need for a professional translator, such as in the medical field, because the way of expressing oneself in Spanish is not the same in Mexico as it may be in other parts of that speak Spanish. You know, it's completely different. And so that makes translating even more challenging. But she also says that the Hispanic culture is one of protecting one's own family and one of taking care of each other. And so she sees that when her mom comes over, she might say, you know, no, you can't cut with that knife, that's dangerous. Or she's experienced people telling her, oh, you don't need your white cane. That's what you have me for. Hold on to my arm. And so she sees that kind of protectiveness as a challenge. And she has noticed that people, even more north in the United States, but also in her community where she lives, that is not a challenge for them. And they live completely independent lives. And they think, you know, I'm a mother. I can do everything just as much as they can. And so Alejandra says that is a really big challenge that someone born or who has lost their sight in the Hispanic community faces, is overcoming those feelings from other family members of protectiveness towards them. When I worked in California, one thing that I noticed was a real barrier to blind immigrants was that vocational rehabilitation agencies required certain immigration documents that not everybody has. And so there were a lot of people who were blind and low vision who were unable to get any services from the state vocational rehabilitation agency. And that's why I think it was so important that the nonprofit agencies did not ask about immigration status. And I think that's a really important role for nonprofit agencies to fill, because with a lot of state agencies, they require certain documents. And it's terrible because then a lot of people who are blind and low vision who want to go to work and want to be independent and want to receive services can't. So is that a problem in the Rio Grande Valley as well? Algo que yo noté, dice Stacy, cuando ella vivió en California, es que una de las barreras para ciegos o personas con visión limitada, que tal vez no sean documentados, era que las agencias de rehabilitación vocacional tenían que pedir papeles y documentos que tal vez ellos no
tienen. Entonces, algo que las organizaciones sin fines de lucro pueden hacer para ayudar, algo muy importante es no pedir papeles y no pedir ayuda de las agencias de rehabilitación, porque así pueden accesar los recursos que ofrecen esas organizaciones sin fines de lucro para la gente con visión limitada o para gente ciega. Y quiere saber si hay algo así en el Rio Grande. And in the United, I'm sorry, go ahead. I believe it is a big problem here in the Valley, especially because we do have a lot of undocumented people, blind people, that because of the sensitivity of that subject, we're not able to ask them to give them the resources that they need. And they don't disclose either because of the fear that they have, you know, of what could happen or what consequences they could face if they disclose. So I think it is an issue that I also agree that nonprofit organizations should be able to step in, and, you know, blind immigrants should be able to feel comfortable disclosing so that they can get the help needed. Me parece que aquí en el Valle del Rio Grande también es un problema porque hay muchas personas ciegas indocumentadas que no se nos permite preguntarles sobre su situación migratoria por lo sensible del tema. Y ellos tampoco lo divulgan porque tienen temor a las consecuencias que podrían haber a causa de su situación migratoria. Pero estoy de acuerdo en que organizaciones sin fines de lucro también podrían ayudar en ese aspecto, pero pues sí tendrían que crear esa confianza para que puedan divulgarles ese dato, para que les puedan conseguir los recursos que necesitan. Bueno, yo también estoy en lo mismo aquí con Hilda. Yo lo que me he dado cuenta también es que muchas veces las personas que te ayudan que ayudan a arreglar papeles a las personas, sus documentos legales, les dicen, ¿verdad? Te dicen, no digas, no pidas ayuda porque no vas a poder arreglar tus papeles pronto. Pero es muy importante que estas organizaciones sin fines de lucro tengan más dinero para poder ayudar a las personas, porque esas personas tienen educación y son capaces de trabajar, pero necesitan una rehabilitación total para poder salir adelante, porque muchas personas son de escasos recursos y sí pueden trabajar y están dispuestos a trabajar, y no se les da esa oportunidad precisamente porque no creen en ellos por ser ciegos, y qué difícil aparte no tener unos documentos, pero son personas muy capaces. Entonces, para mí, una organización sin fines de lucro es muy, muy importante para la comunidad ciega. Alejandra says that something she has noticed is that when people are filing for their documentation papers, the people who help them acquire these papers will often tell them not to get or ask for help because it makes the process of filing, it makes that process harder. And she also said that she thinks that these people have a lot to offer. They are educated and they want to work and they're very capable of working. And, you know, the barrier is that they don't have the rehabilitation. So she thinks that nonprofit organizations need more money and could use the money to help these people overcome the barrier that blindness can present at times, and to be able to get work, because they're often not hired, and because of their blindness and because people don't think they are capable, when in fact that is not the case, and all they need are resources and rehabilitation to be able to work, which is something that they want to. What are some ways that the blind community and service providers can be more inclusive, welcoming, and helpful to blind Spanish speakers, immigrants, and other segments of the Hispanic community?
¿Cuáles son algunas de las formas en que la comunidad ciega y los proveedores de servicios pueden ser más inclusivos, acogedores y útiles para los hispanohablantes, ciegos, los inmigrantes y otros segmentos de la comunidad hispana? I think that by having interpreters during their sessions or conferences would be great. Also, I understand that the plan is not to segregate, like to put Hispanics in one conference and English-speaking people in other, but I think that there are topics of interest to blind Hispanics that perhaps are not going to be as much to English speakers. For example, my husband has worked really hard to bring Hispanic blind people to speak to the chapter in the Rio Grande Valley. And he doesn't mean to only bring Spanish-speaking speakers to present in his seminars. It's not that he's trying to segregate or leave out English speakers, but he feels that topics of interest are probably not going to be exactly the same, cultural aspects, beliefs, and how to, go about certain topics are going to be different. So, it's good to have interpretation for seminars and conferences and presentations, but I think it's also really good to have them tailored towards Hispanic. Me parece que muy buena parte es de tener intérpretes durante los seminarios y conferencias y presentaciones para las personas de habla hispana, pero creo que también, y yo entiendo que no es la intención de segregar, pero creo que sería bueno y es bueno que se hagan conferencias, seminarios y presentaciones de gente hispana, de habla hispana para la gente de habla hispana. Mi esposo ha trabajado muy duro en traer presentaciones de personas de habla hispana para que les hable aquí a los miembros del capítulo del Valle del Río Grande. Y no es su intención de solamente traer gente de habla hispana, pero él siente que al traer a personas, a presentadores que hablan sobre los temas de una manera directa y no que sean interpretados, creo que es mejor porque hay aspectos culturales y creencias y ciertos temas se tratan de manera diferente entre la gente de habla hispana. Bueno, yo entendí la pregunta acerca de centros de rehabilitación, de cómo ayudar a las personas hispanas que hablan español, perdón. ¿Eso fue lo que yo entendí? ¿La pregunta hecha? La pregunta es que cómo puede la comunidad ciega y también los servicios como los centros de rehabilitación ayudar o ser más inclusivos a la gente de habla hispana que sean ciegos. Ok, yo no he tenido así una experiencia de que no sean inclusivos conmigo. Todo el mundo se ha portado muy bien, pero cuando he escuchado a alguna que otra persona, muchas veces los servicios son carentes como de servicio humanitario. Como que siento que necesitan escuchar a las personas y ver realmente las necesidades que ellos tienen, no verlos como personas, no como un paciente más, un cliente, like a client. O no sé si lo quieras decir para poder decir más. Sí, so Alejandra thinks that people have been very inclusive of her in her experience, but what she wishes is that people wouldn't just see, that they would actually take the time to listen to what the people... To the person as a person, not as a client. Yes, not as a client. Yo he oído de gente que no ha tenido buen trato y yo sé que hay organizaciones, entre ellas la de nosotros, que está escuchando eso, que son escuchados los ciegos y van a abogar por ellos y decir, el trato no es como el que nos estás ofreciendo, nos estás diciendo una cosa, pero el trato es otra.
So Alejandra knows that there are organizations such as the NFB that will go to battle and will fight Advocate. for, and advocate for what the blind community wants. Like they will say, you know, you're telling us that this is what it is, but you're not acting on it's one thing on paper, but what you're doing is not what you're saying you're going to do. You're not following through. Yes, yo sé que hay gente que sí, yo siento que tienen que escucharlos y no todo el mundo conoce a esta organización, a otra organización, o sea, a gente que les pueda ayudar a esos servicios. Para eso son estas organizaciones sin fines de lucro, para aprender a hablar por ti y saber tus derechos y que sean escuchados si no te están dando un buen servicio. So nonprofit agencies are there to advocate for and to hear what people are saying and to kind of advocate for their needs and to help them access the services and to say, you know, hey, you're actually not listening to what we're telling you. And she thinks that's something important that organizations can do and should do. To serve as advocates for people, to serve as advocates when people aren't getting the services they need and aren't. I just want to make sure I'm understanding. ¿Quieres que sirvan como abogadores? No, it's like they are teaching us in this organization. It's my experience, not Hispano. You know, it's me talking. The people that I know or something like that. It's like they are often offering us, oh, we can help you get a job and take the skills to do that, teaching the skills, and in real time, for real, I don't know how to say for Sure. real. It's In not reality, there are some people that they are not too kind with them. Right. You know, and we think they are, well, we are blind, we are willing to know, to learn how to do the things, to learn the skills, and we are excited, and they don't, it's not the same, I don't know. they're not being heard. Like, yes, I think como que necesitan un poco de más entrenamiento, mejor entrenamiento. They need better training to listen to what the consumer actually needs. Right. Mm-hmm. Yeah. So it's finding equitable solutions. So what works for this person doesn't necessarily work for this person. Es encontrar una solución. Por ejemplo, lo que sirve para una persona no va a ser la misma solución para otra persona. Yes, or what Stacy told that it's more work for them, maybe. So yes. I this job, you're okay, bye-bye. It's not all, it's just an experience. It's many cases. Yes. I work in the vocational rehabilitation field, and I can tell you, and many good rehabilitation counselors will tell you, that your average rehabilitation counselor tries to do as little work as they have to. So yes. There might be lots of things that you should be receiving, or that they should be telling you, or that they should be explaining to you, and they don't. Like maybe there's something that they should be explaining to you, and they just throw a piece of paper at you that's got really small print on two sides. And so instead of explaining it to you, they just give you this piece of paper that you're never going to read. And so a lot of rehabilitation counselors, there are services that they could be providing, you know, for example, whether it's an interpreter, whether it's letting you know about, for example, a rehab counselor, instead of letting you know about all the services that they have, it's easier for them not to let you know, because then you don't know what you can ask for. And then anything that they give you, you'll be grateful for,
You know what I mean? Like that anything they give you, you'll be grateful for, instead of, if you knew all the services, you might be asking for more. And they're lazy. And we are grateful. You're right. We are grateful. But I mean, it's kind of, instead of telling you all the services that are available, they won't tell you about what all the services that are available. So then if you get anything at all, you feel grateful. You know what I mean? Where yes, of course, because you don't know. Right, exactly. Yes. And that's what these kind of organizations like the NFB is like teaching me, in my experience. Wow, I can do that. Yes, of course. Yes, you can do that. So they teach you to self-advocate for it. You have to be a researcher. No, just nobody's gonna help you because you're all poor, you're blind, and you're willing to. No, I just want to do the job. I know, but you have to do something too. Lo que dice Stacy es que hay muchos trabajadores en las agencias de rehabilitación que se les hace más fácil no explicarle al consumidor qué derechos tienen o qué servicios se les ofrecen, y a veces nada más es mucho más fácil darles un papel que tiene el escrito muy chiquito y en los dos lados, en vez de explicarles los servicios que pueden adquirir. Entonces, la gente, el consumidor, está muy agradecido por los servicios que ellos saben que tienen, pero a veces no son todos los servicios que en realidad ofrece la organización, porque se le hace mucho más fácil al trabajador no explicarle todos los servicios y nada más explicarle algunos de los servicios. Y por eso Alejandra dice que organizaciones como la Federación de Ciegos Nacional le ha ayudado a enseñarle cuáles son sus derechos y ayudarle a hablar por sus derechos. Well, moving on to the next question, the Hispanic community is widely known for being very family-oriented and very community-oriented. How has this impacted you as a blind parent? Se conoce que la población hispana es centrada en la familia y en la comunidad. ¿Les ha impactado esto de alguna forma como madres ciegas? I think it's a double-edged sword because yes, it helps that a lot of family members are very close and they want to help you out as a blind parent, what you need, what your children need. It's great, you know, whenever it's 10 o'clock at night and the child brings home a project that is due the next day and it's like, hey, how do I help my child? You know, it's not great whenever there's decisions that, especially with my case, that my husband and I are both blind and we both want to make on our own as parents, which, you know, it's a right that we have, and we want to decide on things for our daughters, and then family members want to come in and give their opinion and expect to be heard. So that's why I think it's a double-edged sword. I mean, we really appreciate the help and the closeness, but we also appreciate being, you know, left to decide things on our own as to our daughter's education and how we teach her things and, you know, how to handle other activities. The community, I guess in the Hispanic community, there is closeness and there's people who want to help out, but we've also encountered, I don't know, like not misconceptions, you know, as blind parents. For example, my husband crosses a street to take our daughter, they walk to school, and, you know, other parents see them crossing a street and they're like, whoa, he's blind, is he taking her to school? You know, and they want to throw child protective services at us. And, no, we're fine. So, you know, that's why I say it's a double-edged sword. You know, there's closeness, but then there's also, they try to overstep boundaries.
Yo digo que es una navaja de doble filo porque al ser la familia tan unida, pues sí nos sirve de mucho cuando son las 10 de la noche y la niña tiene un proyecto que entregar al día siguiente y decimos, ay, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Y si hay familia que nos ayuda o nos orienta, pero también es malo porque luego hay decisiones que como padres ciegos, porque mi esposo y yo ambos somos ciegos, y queremos tomar decisiones por nuestra cuenta y pues esperamos que nadie se meta con nuestras decisiones, y luego hay familiares que quieren dar su opinión y esperan ser escuchados por lo cercano que estamos, ¿verdad? Como familia. También con el aspecto de la comunidad, sí, hay miembros de la comunidad que nos ayudan, nos apoyan y nos respetan como padres ciegos, pero también hay otros miembros de la comunidad que tienen muchos malos entendidos sobre la discapacidad visual y al mi esposo cruzar la calle cuando lleva a nuestra hija a la escuela, ven otros padres a mi esposo ciego cruzando con la niña en la calle y se quieren meter y, oye, ¿cómo la está cruzando la calle la niña? Entonces tratan de involucrar protección al... Cuando el que sea la familia así muy unida es una navaja de doble filo porque es de gran ayuda. Por ejemplo, cuando tenemos un proyecto que hacer con la niña a las 10 de la noche y hay que entregarlo al día siguiente, pues la familia está ahí para ayudarnos, orientarnos de cómo hacerlo. Pero después hay maneras de que, por ejemplo, decisiones que nosotros como padres ciegos queremos tomar, y a veces pues miembros de la familia dan su opinión y esperan que se les escuche, pero pues son decisiones que nosotros como papás ciegos queremos poder hacer por nosotros mismos. Entonces por eso digo que es una navaja de doble filo. También en el aspecto de la comunidad, pues sí, la comunidad es muy unida, siempre pues sí nos quieren ayudar o quieren participar, ¿no? Ver cómo somos como papás ciegos, pero, por ejemplo, cuando mi esposo ha llevado a la niña a la escuela, cruzan una calle pues papás ven que mi esposo como persona ciega está cruzando con la niña en la calle y se quedan sorprendidos de por qué están cruzando la calle solos. Y pues han habido experiencias donde nos quisieron involucrar a protección al menor. Por eso digo que es una navaja de doble filo. Ale? Okay, see, well, in my experience, there's no big any problem that I see. I always be because I'm new in this. I have just 12 years with the loss. That I lost my vision. So it's different because I'm very secure about myself, and so I think nobody, or I don't see if someone is like, wow, she's with a cane and she's with the 6-year-old or yeah, the little one, right? Not the big my big kids, just the little one. So I don't see them. I don't see the faces. I don't see the expression. So I don't care, and I feel very secure. But inside, I know it's. I have my feelings. It's different about Hilda and me. It's a very different life because I didn't born this way. So it's not be difficult for me, and my family is always believing in me and pushing me to do my best. So I don't think it's something difficult. It's helpful for me. Yes. Discúlpame, sí, no fue nada difícil para mí. Al contrario, mi vida es un poco diferente o bastante diferente a la de Hilda. ¿Por qué? Porque yo adquirí mi discapacidad hace 12 años. Entonces, tengo con discapacidad visual, con mi baja visión, tuve mis 2 hijos más pequeños. Entonces, yo me siento muy segura, yo actúo muy segura con mi bastón, yo no veo que la gente, las expresiones de las personas, entonces no me importa, si no las veo, no es algo que me importe, yo sé lo que puedo hacer por dentro, aunque por dentro tenga un poco de miedo,
Y mi familia siempre me ha empujado a hacer las cosas, me ha empujado y me ha apoyado en todo lo que yo quiera aprender y siempre me traen cosas nuevas, están orgullosos de mí, entonces no es algo que se me dificulte. Y en cuanto a la comunidad, pues al contrario, me he dado cuenta a través de la organización precisamente, porque pues es lo que conozco, y las personas que están en ella, como Hilda, Rolando, como muchas otras personas que he conocido ciegos, entonces yo tengo la confianza, son como mentores para mí todas estas personas que conozco que son ciegas, de preguntar, de saber, y la comunidad se da cuenta que no tengo problema para ser una madre de familia. So something that Alejandra added was that the people that she has met in the NFB, like Hilda and Rolando, have been mentors to her in knowing and pushing her to be her best. And that's also helped in her wider community so that people see that she is completely capable and has no problems in being a mother just like anyone else. Sí, muchas personas, many people that I know, they're being my mentors. Every people that it's wow for me that, wow, I can do that. They do that, they cook. I'm always myself, so I can do that in different ways, but I can. Bridget? Yes. Yes. What advice or resources would you give to blind people in your community? ¿Qué consejos o recursos les pueden dar a las personas ciegas en su comunidad? Meaning the Hispanic community or the community in the Rio Grande Valley. La comunidad hispana o la comunidad en el Rio Grande. I would say would give is try to inform yourself, look for the answers that you need. Don't allow language to be a barrier. Like I said at the beginning, nowadays there's translation, even though it's, like Google Translate or other forms of translation, it's available. And just, I guess, join an organization, a blind advocacy organization, something that's going to give you the resources that you need. There's so much help out there for blind parents, for any career that you guys want to join. There's just help out there. And learn your rights as parents. That's my biggest advice. Just learn your rights. Don't allow something like another ignorant parent to scare you, Ya que se informen, que busquen la información que necesitan a sus respuestas. Como mencioné al principio, existen herramientas como Google Translate para ayudarles a buscar las respuestas que necesitan. Únanse a alguna organización que abogan por personas ciegas y busquen los recursos que necesiten como padres ciegos. No permitan que la ignorancia de otros padres pues les afecte. Yes, yo también estoy de acuerdo con Hilda, estoy de acuerdo. Yo también les invito a que se involucren, que es algo que nos han enseñado últimamente, involúcrense en la comunidad, involúcrense en la ciudad. Aquí en el Valle no es como otras ciudades, le pongo de ejemplo como Austin, no hay banquetas para que uno ande a gusto. Tú vas en la banqueta y te vas topando con banquetas rotas, no hay suficientes semáforos, entonces involúcrense ustedes como ciegos en la comunidad. Aparte, únanse a organizaciones, como dice Hilda, voy a repetir lo mismo y no quiero repetirlo, ella ya lo dijo todo. Entonces, she already said that, all, Hilda, so I'm okay with that, but you have to be with, how do you involve with the community, with the city,
so you can be helpful for the blind community. That's what I want to say. Yes. Yeah, Alejandra is saying that to get involved with the Rio Grande Valley community, because there are sidewalks that if you walk on them, they're broken, they're torn up, there are limited stoplights, and so she urges people to get involved because it's not like other cities like Austin. And she says that people should get involved with blindness organizations, kind of like pretty much what Hilda had previously stated. Excellent. Well, at the end of our show, we always ask each mom to give one piece of advice to all the blind moms out there. So if you could give all the blind moms watching this show one piece of advice, what would it be? Al final del programa siempre les preguntamos a cada mamá que dé un consejo para todas las mamás ciegas viendo el programa. Si ustedes pudieran dar un consejo, ¿qué sería el consejo que le darían a otras madres ciegas en el mundo y viendo este programa? I would say enjoy this state of motherhood. Get down and dirty with it. You know, you're gonna diapers, and don't worry if it gets messy. You're gonna play with your children outside, and you're gonna roll around on the floor to keep up with them and see what they're doing and touch them constantly. When you feed them, it's gonna get messy, but you know what? It's your moment as a parent. You know, they're gonna grow in the blink of an eye, and they're gonna be out of your house, and you're gonna be saying, why didn't I just do more hands-on things? My children are 1.5 and 5, and I enjoy every moment of it. It doesn't matter if at the end of a meal we have yogurt on the floor, cereal over the kitchen, you know. Just yo diría disfruten la maternidad, de ese momento de ser mamás. Se va a poner sucio al cambiar pañales, al darles de comer, al ir a jugar con ellos, al tirarse al piso para saber qué es lo que andan haciendo. Y al final de una comida van a tener frijol en el cabello, yogur en el piso, cereal por toda la casa, pero disfruten cada momento, porque van a crecer los niños y en un abrir y cerrar de ojos van a estar fuera de su casa y van a decir, ¿por qué? ¿Por qué no lo disfruten más? You're a better person than I am, because I feel like all I do is yell at my kids. That's why we're the bad blind. Dice que eres mejor persona que ella porque Stacy piensa que siente que todo lo que hace es llamarle la atención a sus hijos, y dice Bridgit que por eso son las mamás ciegas tremendas. Sí. Yo te puedo decir esto, no seas tan dura contigo misma. Decirle a las mamás, no eres perfecta. Lo mismo que estábamos platicando al principio, por eso voy. Nadie es perfecto. Yo fui mamá antes de ser ciega, soy mamá después de ser ciega, tenía mucho miedo. No tengan miedo, eres la misma persona, pero aprende con unas habilidades diferentes. Búscalo, disfrútalo, como dice Hilda, sé tú misma. Yo era muy creativa, ahora a lo mejor no puedo ser tan creativa, pero puedo aprender de otras mamás y disfrutarlo. Que esa debilidad que tú sientes que tienes no te haga que eres tú. Tú eres fuerte, tú puedes ser mamá, eso lo diría yo, porque tuve una inseguridad muy grande al tener a mi último bebé completamente, bueno, con la discapacidad visual, y no pasó nada. No sé si quieras empezar, Itchel, o si quieres lo digo yo, that's okay. No, it's okay. She's saying that Alejandra says that nobody is perfect. Don't be hard on yourself as a mom. No one's perfect. Alejandra was a mom before she was blind, and she's a mom, after becoming blind, and it's not perfect. It can be hard, but don't let
how hard it can be, get you down and overcome. You are a strong woman, and she says to enjoy it, to enjoy maternity, like Hilda said. And it was hard for her when her youngest child was born, and maybe whereas before she was really creative, maybe she can't be creative in the same ways now, but she can still learn from other parents, from other moms, and still enjoy maternity. And she said to just enjoy it. Don't be hard on yourself. Well, that's great advice. And you know what's funny? Whenever we ask blind moms this, to give one piece of advice to other blind moms, that's almost always what they say. They all say, almost always, they say, give yourself grace. Yes. And be kind to yourself. And it's okay if you're not perfect. I would say that's probably the most common advice that moms give. Yes, we are the same. We are the same. We are humans. We are the same. Yeah. Dice Stacy que cuando tienen mamás en el programa, una de las respuestas más comunes es la que han dado ustedes, que se den gracia, como que se valoren a sí mismas y que no son perfectos y que disfruten la maternidad. Esa es una de las respuestas de los consejos que dan muchas mamás que tienen en el programa, y dice que es un consejo muy excelente. Well, thank you both for being here. We appreciate it very much, and we hope to have you back sometime. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí en el programa, y ojalá y las tengamos de regreso. Thank you. It was a pleasure being here.